సో హాయ్ వెల్కమ్ ఎవ్రీవన్. సో ఈ వీడియోలో నేను ఇంగ్లీష్ మెథడాలజీ గురించి ప్రీవియస్ ఇయర్ యొక్క క్వశ్చన్స్ ఇవి. సో లాస్ట్ వీడియోస్లో మనం తెలుగు యొక్క మెథడాలజీ 72 బిట్స్ అండ్ సైకాలజీ పార్ట్స్ 12 పార్ట్స్లో మనం 30 బిట్స్ మొత్తం 360 బిట్స్ని చేయడం జరిగింది. సో ఎవరైనా వాచ్ చేయకపోతే అదొకసారి వాచ్ చేయండి. అండ్ ఈ వీడియోలో మనం ప్రీవియస్ జరిగిన ఎస్జిటి ఏపీ టెట్ యొక్క ఎస్జిటి పేపర్ 1A యొక్క ప్రీవియస్ ఇయర్ ఇంగ్లీష్ మెథడాలజీ క్వశ్చన్స్ ఇవి. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ద స్టేజ్ ఆఫ్ బ్యాబ్లింగ్ రన్స్ ఫ్రమ్. సో స్టేజ్ ఆఫ్ బ్యాబ్లింగ్ రన్స్ ఫ్రమ్. సో ఏ మంత్స్ నుంచి మనం 7 to 10 months. స్టేజ్ ఆఫ్ బ్యాబ్లింగ్ రన్స్ ఫ్రమ్ 7 to 10 months అప్పుడు. నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్, ద చిల్డ్రన్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ దేర్ వ్యూస్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ ఇన్. చిల్డ్రన్స్ యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ని అండ్ దేర్ వ్యూస్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ ఇన్ చైల్డ్ సెంటర్డ్ లెర్నింగ్. నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్. సో నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి, చూస్ ద సిగ్నల్ వర్డ్ దట్ ఇండికేట్స్ కంపారిజన్. సో చూస్ ద సిగ్నల్ వర్డ్ దట్ ఇండికేట్స్ కంపారిజన్. సో కంపారిజన్ అంటే సిమిలర్ టు. ఆప్షన్ 2 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. సిమిలర్ టు, కంపారిజన్కి సింగిల్ వర్డ్ వచ్చేసి సిమిలర్ టు. నెక్స్ట్ వన్, ఇన్ రైటింగ్ ద ఫైనల్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ద ఇంట్రొడక్షన్ ఈజ్. ఇన్ రైటింగ్ the final element of the introduction is option 3, the thesis statement. So in writing the final element of the introduction is the thesis statement. నెక్స్ట్ మనం ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్, ద స్ట్రక్చరల్ అప్రోచ్ గివ్స్ ఇంపార్టెన్స్ టు. సో ఒక స్ట్రక్చరల్ అప్రోచ్ దేన్ని ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తుంది? స్ట్రక్చరల్ అప్రోచ్ గివ్స్ ఇంపార్టెంట్ టు స్పీచ్. ఆప్షన్ 2 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. స్ట్రక్చరల్ అప్రోచ్ గివ్స్ ఇంపార్టెన్స్ టు స్పీచ్. నెక్స్ట్ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి, చూస్ ద కంటెంట్ వర్డ్ ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్. సో దీంట్లో కంటెంట్ వర్డ్ని మనం లెక్సికల్ వర్డ్ కూడా అంటాం. సో కంటెంట్ వర్డ్ని మనం అనదర్ నేమ్తో ఏం పిలుస్తామంటే లెక్సికల్ వర్డ్ అని పిలుస్తాం. సో దీని ఆన్సర్ వచ్చేసి నౌన్. మనకు ఏపీ టెట్ పేపర్లో ఇంగ్లీష్ మెథడాలజీ 85 నుంచి 90 బిట్స్, మొత్తం 6 మార్క్స్కి ఉంటుంది. సో ఇది 85 నుంచి 90 వరకు మనకు మెథడాలజీ క్వశ్చన్స్ అన్నవి ఉంటాయి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. నెక్స్ట్ సెవెంత్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి, లాంగ్వేజ్ ఈజ్ ఏ హెట్రోజీనియస్ అంటే డిఫరెంట్, హోమోజీనియస్ అంటే సేమ్. లాంగ్వేజ్ ఈజ్ హెట్రోజీనియస్. దిస్ మీన్స్ any language contains words from other language. So language is heterogeneous అంటే any language contains words from other language. Next, in language learning ESL stands for. ఇది 8th question. So in language learning ESL stands for English as a second language. Option 2 is the correct answer. So language is heterogeneous అంటే any language contains words from other language, and language learning లో ESL stands for English as a second language. Next question. Ninth question.
Ninth question. Choose the signal word that indicate support. So choose the signal word that indicate support. For example. So support యొక్క signal word వచ్చేసి for example. Next, 10th question. The following is a form of introspection. The following is a form of introspection అంటే autobiography. Following of a introspection అంటే option 4 is the correct answer. Autobiography. Next. Next, 11th question. The most important tool for language learning in SOS approaches. So, the most important tools for language learning in SOS approach is structural oral situations. The most important tool for language learning in SOS approach is structure. Next, 12th question. The words that make a sentence grammatically acceptable are. So the words make a sentence grammatically accepts are option 3 structural words. సో ఈ స్ట్రక్చరల్ వర్డ్స్ అనేవి మనకు సెంటెన్స్ గ్రామటికల్లీ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. సో వర్డ్స్ దట్ మేక్స్ అ సెంటెన్స్ గ్రామటికల్లీ యాక్సెప్టబుల్ ఆర్ ఏ స్ట్రక్చరల్ అప్రోచ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. 13th క్వశ్చన్ వచ్చేసి చాసర్ బిలాంగ్స్ టు మిడిల్ ఇంగ్లీష్ పీరియడ్. సో చాసర్ అతను మిడిల్ ఇంగ్లీష్ పీరియడ్కి సంబంధించింది. నెక్స్ట్ 14th క్వశ్చన్. ఇన్ కన్స్ట్రక్టివిజం ద టీచర్ ఈజ్. సో ఒక కన్స్ట్రక్ట్ క్లాస్ రూమ్లో టీచర్ ఎలా ఉండాలి? డామినేట్ ద లెర్నింగ్ ప్రాసెస్, act as a facilitator, behave like a headmaster, punish every child daily. So dominate, no. Behave like headmaster, punish every child. So option 2 is the correct answer. Act as a facilitator. In a constructivism classroom teacher ఎలా ఉండాలంటే ఫెసిలిటేటర్గా ఉండాలి. నెక్స్ట్ 15th క్వశ్చన్. Choose the word that does not indicate the reading teaching. So choose the word that does not indicate the reading technique. సో స్కిమ్మింగ్, స్కానింగ్, ఇంటెన్సివ్ రీడింగ్ ఈ మూడు మనకు రీడింగ్సే. సో రిగర్షన్ అనేది మనకు రీడింగ్కి సంబంధించింది కాదు. సో ఇక్కడ నాట్ అడిగాడు కాబట్టి ఇదే మనకు కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో స్కిమ్మింగ్ అంటే జస్ట్ ఫర్ ఫన్, గిస్ట్ కోసం పైపైన చూసేదాన్ని మనం స్కిమ్మింగ్ అంటాం. స్కానింగ్ అంటే పర్టికులర్గా ఒక స్పెసిఫిక్ డీటెయిల్స్ కోసం చూసేదాన్ని మనం స్కానింగ్ అంటాం. ఈ ఇంటెన్సిటివ్ రీడింగ్ అన్నది మనకు క్లాస్ రూమ్లో జరుగుతుంది. సో ఈ మూడు రీడింగ్ సంబంధించింది కాబట్టి నాట్, కాబట్టి రిగర్షన్ ఆప్షన్ 4 ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 16th క్వశ్చన్. ద ఫాలోయింగ్ బిలాంగ్స్ టు పిక్టోరియల్ కమ్యూనికేషన్. సో కింద వాటిలో పిక్టోరియల్ కమ్యూనికేషన్కి సంబంధించింది ఏమిటి? పోస్టర్. సో పోస్టర్ ఆప్షన్ 1 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 17th క్వశ్చన్. ద స్ట్రక్చరల్ అప్రోచ్ ఈజ్ known as. Structural approach is known as SOS approach. Structural approach is also known as SOS structure. SOS, structural oral situational approach, SOS approach. Next 18th question. The word which carry the main meaning of sentence are called. The word which carry the main meaning of a sentence is called content word. Next question.
19th question. The table alphabetical was created by. So the table alphabetical was created by Robert Cowdery. Robert Cowdery. Option 1 is the correct answer. The table alphabetical was created by Robert Cowdery. Next question. 20th question. In modern days, the teacher need not be. So, modern days lo teacher need not be a researcher, a social engineer, a facilitator, a technician. So, correct option చెప్పండి. In a modern days, the teacher need not be a technician. Option 4 is the correct. Not అడిగాడు కాబట్టి technician. Next question. A student reading a word or a phrase again by going back in the line is called. So a student reading a word or a phrase again by going back in the line is called regurgitation. Regurgitation. A student reading a word or phrase again by going back in the line back చదువుతని regurgitation అంటాం. Option 3 is the correct answer. Next question. Choose the word or a phrase that does not indicate methods of reading. Choose the word or a phrase that does not indicate method of reading. Word method, sentence method, story method, organic method. Option 4 is the correct answer. Organic method. Not అడిగాడు కాబట్టి ఇదే correct. Choose a word phrase that does not indicate method of a reading. Next one. Sentence in the unit of a speech. Unit of a speech. A sentence in the unit of a speech is direct method, bilingual method, natural method, gestopedia method. So direct method is the correct answer. Unit of a speech. A sentence of a unit of a speech is called a direct method. Next question. The most important element to be considered while using TLM in the class. The most important element is to be considered while using TLM in the class is ability, relevance, beauty, size. Relevance. Option 2 is the correct answer. The most important element to be considered while using TLM in a class is a relevance. Option 2 is the correct answer. Next questions. So next question వచ్చేసి 25th question. The Middle English was the result of language policy, Roman invention, Renaissance momentum, new educational policy. So option 2 is the correct answer. Roman invention. The Middle English was the result of Roman invention. Next 26th question. NCR stands for అంటే National Curriculum Framework. So NCR starts from National Curriculum Framework. Option 2 is the correct. Okay, next question. 27th question. The number of stages in the process of developing speaking skills according to Thornbury. So the number of stages in the process of developing speaking skills according to Thornbury is 3. So ఇక్కడ 3 గుర్తుపెట్టుకోండి. Thorn or 3. ఈజీగా కావాలంటే అకార్డింగ్ టు స్టేజెస్ ఆఫ్ అ ప్రాసెస్ డెవలపింగ్ స్పీకింగ్ స్కిల్స్ అకార్డింగ్ టు థార్న్బరీ ఇస్ 3. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఆప్షన్ 4 ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. 3. 28th question. A meaningful interaction in spoken or written English is called. So a meaningful interaction in spoken or written English is called
A discourse. Option 3 is called, 3 is correct answer. A meaningful interaction in a spoken or a written English is called a discourse. CLT stands for, so CLT stands for communicative language teaching. Option 2 is the correct answer. Communicative language teaching. 29th bit ఇది. Next 30th bit. Plan your work and work your plan. So plan your work, work your plan. So this statement was given by Napoleon Hill. So plan your work and work your plan అనే స్టేట్మెంట్ మనకు ఎవరు ఇచ్చారంటే నెపోలియన్ హిల్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 31 question. The following is one of the problem related to teaching learning of English. Following is one of the problem related to teaching learning of English వచ్చేసి prescription of the workbook, prescription of supplementary reader, lack of conscious effort for the learner, implementation of CCE, continuous comprehensive evaluation. So option 3 is the correct answer. Lack of conscious effort from the learner. Lack of conscious effort from the learner is the correct answer. ఎందుకంటే one of the following problem అడిగారు కాబట్టి. So lack of conscious effort from the learner is the correct answer. Next 32 question. The main object of teaching English is to make pupils. Main object of teaching English to make a pupil is learn the phonetic transcription, acquire the 4 language skills, listening, speaking, reading and writing. So write old poetry, read the novels of Shakespeare. So option 2 is the correct answer. Acquire the language, acquire the 4 language skills. The English యొక్క main object ఏంటి? Acquire the 4 language skills. Next question. 33 question. In a story, the character who achieve a purpose is called. In a story, the character who achieves a purpose is called a protagonist. So in the story, character who achieves a purpose is called a protagonist. Option 2 is the correct answer. Novelist, poet, a fairy. So option 2 is the correct answer. Next question. 34th question. A behaviorist approach is also known as a behaviorist approach is also known as a structural approach, establishing, conditioning, contributing. So structural approach, establishing, conditioning, contribution. Option 3 is the correct answer. A behaviorist approach is known as a conditioning. Next 35th question. Choose the oldest method of teaching English. Choose the oldest method of teaching English is grammar translation method. దీన్నే మనం GTM మెథడ్ అని పిలుస్తాం షార్ట్కట్లో. GTM గ్రామర్ ట్రాన్స్లేషన్ మెథడ్. సో ఈ గ్రామర్ ట్రాన్స్లేషన్ మెథడ్లో ఏం జరుగుతుందంటే మనం ఇంగ్లీష్ని రాయగలం, చదవగలం కానీ మాట్లాడలేం. ఎందుకంటే మనం ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్ని మనం మన మదర్ టంగ్తో యూజ్ చేస్తామని. అండ్ డైరెక్ట్ మెథడ్ వచ్చేసి మదర్ టంగ్ని అసలు యూజ్ చేయకూడదు, మొత్తం ఇంగ్లీష్లోనే చెప్పాలి అనేది. అండ్ బైలింగ్వల్ మెథడ్ వచ్చేసి, సో మదర్ టంగ్ ఏవైనా కొన్ని పదాలు కష్టంగా, బైలింగ్వల్ అంటే మదర్ టంగ్ అండ్ ఇంగ్లీష్ రెండింటిని టార్గెట్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఇంగ్లీష్. సో ఆ లాంగ్వేజ్ని మనం ఏవైనా కొన్ని కఠిన వర్డ్స్ ఉన్నప్పుడు, కష్టమైన వర్డ్స్ ఉన్నప్పుడు దాన్ని మదర్ టంగ్తో చెప్పాలనేది ఈ బైలింగ్వల్ మెథడ్. అండ్ డాక్టర్ వెస్ట్ న్యూ మెథడ్ అంటే ఓన్లీ ప్రిఫర్ ఆన్ రీడింగ్. సో నెక్స్ట్, సో దీని యొక్క కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి గ్రామర్ ట్రాన్స్లేషన్ మెథడ్. దీన్నే ఓల్డ్ మెథడ్ అని, అన్యాచురల్ మెథడ్ అని, క్లాసికల్ మెథడ్ అని, సో ఇలా చాలా పేర్లతో పిలుస్తారు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్.
36th question. The following is called a manual of instruction. So, following is called a manual of instruction ante lesson plan, textbook, question paper, big book. Option 2 is the correct answer. A textbook. Manual of instruction వచ్చేసి textbook. Next question. 37th question. English is window of the world. English is window of the world అని చెప్పింది. This statement was given by ఎవరు చెప్పారు? గాంధీ, నెహ్రూ, రాధాకృష్ణన్, అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్ కమిషన్. ఇంగ్లీష్ ఈజ్ అ విండో ఆన్ ద వరల్డ్ అని మనకు చెప్పింది నెహ్రూ. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ క్వశ్చన్ మళ్ళీ మనం రిపీటెడ్గా అడుగుతాడు మళ్ళీ. నెక్స్ట్ 38th question. Code switching is useful. So, code switching is useful in learning a second language, in directed method of teaching, in learning the first language, in writing a composition. So, option 1 is the correct answer. So, code switching is useful in second language. So, code switch is useful in learning a second language. Option 1 is the correct answer. Next question. 39th question. The following is not a reading activity. Is not a reading activity. So, post reading, pre-reading, collaborative reading, Michael West reading. Option 4 is the correct answer. ఎందుకంటే నాట్ అడిగాడు కాబట్టి ఆప్షన్ 4 is the correct answer. మైకెల్ వెస్ట్ రీడింగ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Question number 40. The following does not come under punctuation. So, following does not come under punctuation అని అడుగుతున్నాడు. Using a question mark, using a hyphen, using a comma, using a correct sentence form. So, option 4 is the correct answer. Following does not comes under punctuation is using correct tense form. Correct tense form. Richard and Rodgers belongs to. The Richard and Rodger belongs to community approach, structural approach, natural approach, bilingual approach. So, Richard and Rodger belongs to communicative approach. Richard and Rodgers belongs to communicative approach. Next. 42. In a micro teaching, each small group will be called. In a micro teaching, each small group will be called social group, peer group, novice group, supervising group. Option 2 is the correct answer. In a micro teaching, each small group is called a peer group. Option 2 is the correct answer. Next question. So, next question. In India, the English language was introduced in India, English language was introduced in 16th century, 14th century, 20th century, 19th century. In India, English language was introduced in 16th century. Option 1 is the correct answer. The following does not come under type of sleeping. Does not come under type of listening. లిజనింగ్ అంటే యాక్టివ్ లిజనింగ్ ఉంటుంది, ఇంటెన్సివ్ లిజనింగ్ ఉంటుంది, లిజనింగ్ టు కమ్యూనికేట్ ఉంటుంది. సో లిజనింగ్ ఫర్ స్లీపింగ్ ఉంటుంది కానీ మనకి ప్రజెంట్ అవసరం లేదు, మనకి లిజనింగ్స్లో అయితే లేదు. సో యాక్టివ్ లిజనింగ్, ఇంటెన్సివ్ లిజనింగ్, లిజనింగ్ టు కమ్యూనికేట్. సో నాట్ అడిగాడు కాబట్టి లిజనింగ్ ఫర్ స్లీపింగ్ లేదు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. The following is a
receptive skills. So following is a receptive skills: producing, writing, speaking, reading. So writing and speaking are the produced, expressive, active skills. So receptive skills is reading. Option 3 is the correct answer. Next question. The discourse that has a rhyme scheme is drama, description, poem, notice. So poem. The discourse that has a rhyme scheme is poem. Option 3 is the correct answer. Next question. Choose the strangest of the so-called humanistic approach. Choose the strangest of the so-called humanist approach. Suggestopedia, collaborative approach, natural approach, behaviorist approach. So humanist approach వచ్చేసి సజెస్టోపీడియా. హ్యూమన్స్ అప్రోచ్ వచ్చేసి సజెస్టోపీడియా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. The prose is words in their best word. Prose is word. The prose is words in their best ordered. This opinion was expressed by Vijay Cook, Coleridge, B.F. Skinner, M.C. Donald. So option 2 is the correct answer. Coleridge. The process is word in their best order. This opinion was expressed by Coleridge. Next question. According to Nehru, the following is the window on the world. According to the Nehru, the following is the window of the world. Urdu, Sanskrit, Hindi, English. Option 4 is the correct answer. Hindi. Window on the world అని నెహ్రూ చెప్పింది ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ గురించి. నెక్స్ట్. ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ క్రిటికల్ లిజనింగ్. సో ఫాలోయింగ్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ క్రిటికల్ లిజనింగ్ ఈజ్ లిజనింగ్ ఫర్ ఇన్ఫార్మ్, లిజనింగ్ టు కమ్యూనికేట్, లిజనింగ్ టు ఎవాల్యుయేట్, లిజనింగ్ టు సాల్వ్ ప్రాబ్లమ్. సో లిజనింగ్ టు evaluate is the correct answer. So critical listening వచ్చేసి listening to evaluate. Next question. So extensive reading is meant for. సో ఎక్స్టెన్సివ్ రీడింగ్, ఇంటెన్సివ్ రీడింగ్ అంటే మనకు క్లాస్ రూమ్లో జరుగుతుంది. ఎక్స్టెన్సివ్ రీడింగ్ మనకు క్లాస్ బయట న్యూస్ పేపర్స్ కానీ మ్యాగజైన్స్, సో ఇలా మన జస్ట్ సరదా కోసం చదువుకున్న దాన్ని ఫన్ ఇవే. సో గెటింగ్ ఎవ్రీ డీటెయిల్ ఆఫ్ ద ప్యాసేజ్, గెటింగ్ ద గిస్ట్ ఆఫ్ ద ప్యాసేజ్, ఇంప్రూవ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ రీడింగ్, ద లర్నర్ at nursery school level. So option 2 is the correct answer. Getting the gist of the passage. Option 2 is the correct answer. Next, the following discourse consists of personal reflection. Following discourse upanyasam consists of a personal reflection is biography, story, diary, drama. So personal reflection means diary. Option 3 is the correct answer. సో ఈ డిస్కోర్స్ అన్నది ఉపన్యాసం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. చూస్ ద అప్రోచ్ దట్ వాజ్ డెవలప్డ్ బై జార్జి లొజెన్వా. సో చూస్ ద అప్రోచ్ దట్ వాజ్ డెవలప్డ్ బై జార్జి లొజెన్వాస్ వాజ్ electric approach, suggestopedia, collaborative approach, structural approach. Suggestopedia. Option 2 is the correct answer. Suggestopedia ni వీళ్ళు డెవలప్ చేయడం జరిగింది.
Next question. The followings are meant for detailed and intensive study of language. Following are meant for detailed and intensive study of language. Lesson in supplementary reader, poem, prose lesson, and newspaper headlines. Details and intensive education study of language is prose lesson. Option 3 is the correct answer. Next question. Next question. The poet who chronicled the history of England. The poet who was chronicled the history of England was John Keats, Shakespeare, Sarojini Naidu, A.K. Ramanujan. So Shakespeare. Chronicle history of England was Shakespeare. Next question. The following is a two-way process. Following is a two-way process. Listening of evaluate, listening to solve problem, listening to communicate, listening for enjoyment. So listening to communicate is two-way process. Next question. Next question. Reading the headings to understand the main point. So reading the headings to understand the main point. Technique of skimming, method of communicating, technique of scanning, a technique of intensive reading. So option 1 is the correct answer. So skimming is the correct answer. Next question. The stage direction are a part of writing. So ఒక స్టేజ్ మీద మనం స్టేజ్ డైరెక్షన్స్ ఆర్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ రైటింగ్ ఈజ్ డైరీ, డ్రామా, లెటర్, డిస్క్రిప్షన్. ఆప్షన్ 2 is the correct answer. Drama is the correct answer. The stage directions are a part of writing is drama. Next question. The following explains the relationship between acquisition and the learner. The following explains the relationship between acquisition and learning is input hypothesis, natural ordered hypothesis, monitor hypothesis, effective filter hypothesis. So ఈ hypothesis ఇచ్చింది ఎవరు? స్టీఫెన్ క్రషన్. So Stephen Krashen. Option 3 is the correct answer. The monitor hypothesis. The following explains the relationship between acquisition and learning is monitor hypothesis. Option 3 is the correct answer. Next question. The following anticipate the problem in teaching before the happens during the classroom. The following anticipates the problems in teaching before they happening during the class. A lesson plan, teacher's diary, teacher's handbook, teacher's assessment record. So a lesson plan. Option 1 is the correct answer. Next question. Next question. The common language spoken by Anglos and Saxon is. The common language was spoken by Anglos and Saxon is Anglo-Saxon, American English, Norman English, Anglic English. So Anglo-Saxon. The common language was spoken by Anglos and Saxon is Anglo-Saxon language. Next one. The following creates motivation for listening. So motivation for listening. While listening, pre-listening, post-listening, short listening. So మీరు మోటివేషన్ అన్నది ఎగ్జామ్స్కి ముందు వింటారు కాబట్టి pre-listening. So pre-listening. The following creates motivation for listening is pre-listening. Next question. The following is not a
synthetic method. Following is not a synthetic method in reading. Alphabetic, phonic, syllabic, sentence. Option 4 is the correct answer. The following is not a synthetic method in reading is a sentence. Option 4 is the correct answer. Next question. The point of view can be expressed in. Point of view can be expressed in invitations, notice, dramas, reviews. So option 4 is the correct answer. The point of views can be expressed in reviews. The acquisition of a grammatical structure is related to. Acquisition of a grammatical structure is related to natural ordered hypothesis, monitor hypothesis, input hypothesis, effective filtered hypothesis. Option 1 is the correct answer. Natural ordered hypothesis. Acquisition of a grammatical structure is related to natural ordered hypothesis. Next question. Micro teaching is teaching technique, training technique, a new method, lesson plan, and technique used in games. So ఈ మైక్రో టీచింగ్ అన్నది మనకు ఎగ్జామ్లో ఆప్షన్ 1 అండ్ ఆప్షన్ 2 రెండిటికి మార్క్ ఇవ్వడం అయితే జరిగింది. సో మైక్రో టీచింగ్ని మనం టీచింగ్ టెక్నిక్, ట్రైనింగ్ టెక్నిక్. సో ఎగ్జామ్లో 1 అండ్ 2 ఈ 2 ఆప్షన్స్ని కరెక్ట్గా ఒక మార్క్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో టీచింగ్ టెక్నిక్, ట్రైనింగ్ టెక్నిక్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఆంగ్లో అండ్ సాక్సోన్ అండ్ ఆంగ్లో నార్మన్ గేవ్ బర్త్ టు. సో ఆంగ్లో సాక్సన్ అండ్ ఆంగ్లో నార్మన్స్ కలిసి ఒక న్యూ లాంగ్వేజ్ వచ్చింది. ఎప్పుడు? మిడిల్ ఇంగ్లీష్ ఏజ్ మనకి 1100 AD టు 1500 AD. Next question. Intensive reading happens. So intensive reading happens while listening. Intensive listening happens in while listening, pre-listening, post-listening, automatic listening. Option 1 is the correct answer. Intensive listening happens in while listening. Next, the following is not a part of analytical method. Not a part of analytic method. Option 1, word method, phonic method, sentence method, story method. So option 2 is the correct answer. Phonic method. Analytical method వచ్చేసి phonic method కి సంబంధించింది కాదు. The following is not a part of analytic method. Next question. The following is not a technique. Following is not a technique. Role play, pair work, language game, suggestopedia. Option 4 is the correct answer. Next, the use of mother tongue is discarded in. So uses of mother tongue is discarded in university method, direct method, bilingual method, Donson method. So direct method is the correct answer. Next, last question. ఈ వీడియోకి ఇది లాస్ట్ క్వశ్చన్. ద సెలెక్షన్ అండ్ gradation are the principles that are used in. Selection and gradation are the principles that are used in content organization of the syllabus, lesson planning, framing a timetable, making TLM. So content
content organization of the syllabus. So selection and gradation are the principles that are used in content organization of the syllabus. Option 1 is the correct answer.